This station is now the ultimate power in the universe. From the capital, the station is now the ultimate power in the universe, baby. Overview Radio, bring you Overview podcast with the whole shebang. Why? Flazer, the only DJ who can rap as You know here, that. man. You know that. Yeah, you man. know that. Miss Khan is absent today, so we have a guest co-host. His name is none other than honorable. His name is none other than honorable Member of Parliament for Tlokweng, Phenyo Segokgo. The Scorpion King. Come Boris. It's a capsa guy. Scorpion. Dorba lumile akere go khone le tharo kana go Tlokweng. Yeah, so ha ke tsena nna le bikere ke se senyenyana because but they sento re harologanya gore tota se go gona ya go tlhopia se ya no gore there was a calling ko one of the radio stations. I got to mention a radio station I think because I get for advertising purposes. And gore ba tebe ba go tsa gore go sa le tharo go Tlokweng go ile se go go se like se go ba flood ka di call all over the country ba reno go tlhopia se senyenyana. So that's even the tagline ya vela. So ha re tsana go campaign wa hela ne no se senyenyane. Ya ba se ba gola ba se ba kelemile go ba tsaba go itshupa ke ba tsaba go itshupa bona. Ne re ba tsana go matlhopele ba riana gore no go tlhopia se senyenyane. Reminds me of the story of David. Like in the Bible, Samuel was appointed to go anoint one of Banabara Jesse. Yeah. So he chose the youngest, which is David. Yeah. You know, when they thought like the eldest, they're like, no, like the youngest, they be like he's a shepherd who go like the pudi. Yeah. I don't want that one. Yeah, no, it's just a difficult terrain, especially for us young people. Most of that we don't have resources. Most of us can graduate, so what's an terrain as politics, especially for young people, it's very difficult. And fighting with but while they are resourceful, they've been ruling for the past 58 years. They had resources in abundance. But they feel or not, I feel or not, I get pension everything. You feel or not, I get in your car, I get a honor when I can but sometimes to talk about it's not about resources. It's about the message or package. A message and our message in a row, no consistent and all uniform all over the country. So to Tabon roads here, how there is a but we have more lights on Batswana Baro Tropez and Injibara with overwhelming majority. Because I think 2 weeks prior to elections, when we were doing our numbers, we thought we are going to go to 26. But a week before elections, I had a conversation with the vice president because analysis. Then I told him, no, we are going to go to 36. And if I 36, I have the conversation with the vice president. But I just want to be blatantly honest with you because I started to be honest because I cannot ruin the power. Nekinze kgaolo ya mochudi ya Gauteng East gore ya ga nono gore ra go iwina ke skintshitse ya ele ya le phephelentse le tao I didn't think gore ta wina yone at all ke bolela mo parliament a tere bogatse ke no go le thata ke go ntshitse mo teng ba te yone ga go ntse go ya then no ba hela loser ka 30 yone but that guy wa rona ene bogatse one with the overwhelming majority imagine of 2300 so ke teng ha ile gore ga le go makiwa ke be ke tshwere 99.9% but I was say a week before elections now no ne re feel la gore no
were you? Yeah, and feel no so Serious? sharp. Yeah, I called the current chief of staff, Dr. Tseko. I gave him a call. Mahosi and Plasi Segokgo, they should go to Tlokweng and brief the DGB. Yeah, we are done. What's another councillor? I agree, in America. Yeah. Can in America, the Republican, the Democrats. Yeah. How am Malabo president? Only incumbent. Then Joey Abadi said, or no, why am I lane? But this incumbent. Immediately, let's go convention in but convention in Yabon. As a candidate, what's more for the briefing? Security detail, yeah, to hell or no, Asimolo Katu and all. But the moment is not the case. But the hell in mature democracies, I was still out in Yamot, DGB. Ke no le gore taba iteretse UDC go no ya la kana gore rona le possibility gore le president and ka gore kwa ke di market exchange and everything ke di stock exchange and everything di volatile wano le the opposition leader how ka iragala sengwe ya la crack accident or something to do with that in volatile markets in mature democracies go gona hela gore go diga di markets but mo Botswana a re se gore but you should get there ga o lela go teno ke opposition leader so ntse re go fe security detail but I called him I think that was around 11:30 ka di 30 ke mara ke no ya bosigo ka re se go tsena mo sa parliament o tsara tsa bo councilor di wela ka ne re pesa tota Kolo ba go tile Tlokweng go tele molopolo go tile bele then I called him ke mara ke those guys ba tshwantse re ba e Tlokweng because are re puso so ke relax anu ke ba no be ke picture anu ke le mo pusong gore cabinet ministry so gore no after 58 years did you saw it coming or it's a walk through now no no was it a challenge kana really I don't know what to expect kana no it's obvious popularity of BDP on it's been waning for the past 30 years how can level 30 no 30 years so ever since kabo ka 1994 ntse re tse go 1994 in ntse wena ka remember gore I think in 1994 BNF that was before the advent of UDC. They went to elections but we need to no some 40 constituencies so BNF is a 13 constituencies then BDP it's the remaining 27 constituencies then ka 1999 go rona le break up yona ya BCP go rara ba BCP happened go rara ba khona re ba tse puso but ga o lebella usually ga o lebella di-trends tsa teng ga go tsana BDP ga go tsana a new president dipalo tsa teng di a go godimo but ga tsana on the second term dipalo tsa teng di a dwindling they are winning how ka lebella di-trends di ntse hela since no since even ka no ka ga remogai ga tsena ka 04 dipalo tsa go ne di le go godimo but ka ke gona ka 04 dipalo tsa go ne di le go godimo no ka 1999 o tsena ka 98 ka 99 ya ra ka 99 ka go o tsene le ati ke ele gone mo automatic succession o tsena ka 99 dipalo tsa go ne di le go godimo because ba tswana de ba feel no fresh ya nyanya 04 be di ya go tlase yena le ena ga tsena ski ga tsena ka 09 still the same but 2014 ga re be make re tsere puso ka 2014 our popular vote was high but ka gore BCP and then BCP happened again BCP ne out of the umbrella go ra gore but dipalo tsa go ne di wena I think if you remember the vibe to 2014 people are afraid by people gore because I think we got about 18 if not 19 constituencies now combined was 20 constituencies BCP got 3 we got 17 BCP be got 3 but ne ke itse gore ka 2019 people are happy about this fresh guy ke Masisi no pharmacy chance but I know gore 2024 the numbers are going to dwindle wa bona ke because BDP ona tota e reachile ceiling gore mo botshelong gona la ha le gore o reach a ceiling you reached the peak. Yeah, you reached the peak. It was time. You knew the force of gravity. Go no go ne ka Philippine heletse. Go ne go re bona gore beletsa ha ka re beletsa go coalition go ro ta kopana le BCP le bo BP kana re betsa straight. Wa bona go tsa so totala we saw it coming my brother. Totala ne se reachile go godimo gape gore we should be totally honestly so to read to mela hela this advent of digitization, social media and everything. Because people now the information and everything. Happy we have this
magenzi le millennial ba ile gore ga bana sepe tota Yeah. le rona ba re tshosa chief No one is safe, bro. and they were very No one is safe. go Yeah. tsana go Tlokweng ra go you are doing our numbers Yeah. my polling agents ne ba mpola go re go tote go police station ama fitla go so topile 233 but when they ba lebella age bracket ne le magenzi le the millennials ba le gore ne ba le in majority so tota we owe them big time and when even when DGB explained to us and the vice president Renda ba Gaolathe ba re explain la gore no this age bracket but they need that representation in parliament but the name of Lesego Chombo obviously the names were juggled bone ba bo you know bo letsile te ba ile gore banana magenzi ba feel gore icon tsa when we were just thinking in our strategies Overview, then ba DG ba ra overview okay podcast, exactly you know that after elections, you know, we actually like received a number of calls. People were urgent. Thank you so much because you guys were the only platform who were giving opposition chance. Exactly. You get it, no matter what. That's you gave us mileage. We really appreciate. You know, like we got each and every opposition president on the podcast. No, that's just saying. Yeah. Must. Let me take you back a bit. Di go khotse tharo tsa go Tlokweng. Di a sikana tsotlhe. How so? Ke go rona re bana ba ga Segokgo ga bana. Re tswa ko dinokana ke ra ga re tswa back in the days. So gora gore ga tla kwa kakwano wa bona kere o na le bana ba le 5 rona re tswa mo lapele go tenkela ga mokgalagadi ine le ngwana ga Segokgo then bo thulaganyo ke bone di last born le bo plasidi ke bone ba go temba tswa mo lapele la ga papudi but rona re batona I think re number 3 ke so ke rona ba ile gore re batonanyana go rela ba batona ba ga ba Tlokweng, you know, ba quite but that boring stuff with the family tree and all that so but la ra sikana ba mpitsa re mogolo go khotleng ke ba bitsa borangwana but masego le ene tota ene ke ene motho ile gore tota ke gaufile ene thata but botlela ra sikana ya la re bana ba ga Segokgo ya la rotle so how libile maybe thulaganyo and placid what do you call the brothers ke borangwana go khotleng bona ba mpitsa re mogolo gore my grandmother and rago thulaganyo are first cousins. Okay, so what I would like to understand now, Segokgo, is it more like a clan name ko Tlokweng kana ke gore le mo politiki nyano ena ka re se popular saying or what? No, it's go Tlokweng ga re bantsi we are ba tlokela bone ka bone Kgosithebe e tla bo gore kana rena pala rona ga intsi yana ga bo jwe ba ntse ba tla go Tlokweng re ba hadisa gatele le basadi ba hela ba tlokota rona ga re emella hela go tshwane hela that was ka 1800 re tla le Kgosithebe ga rona ga re batho ba le gore bantsi ba bangwe ba ile tse ba le Lesotho remember ba bangwe went to Botobane ba bangwe went to Zambia ba bangwe be ba sala go no go tshwane ba bangwe be ba sala go Potchefstroom so rona ke rona ba ile gore re ga re kgawanya gantsintsi but hela re so gela ke fanele hela re just the same name it's not a clan name it's a same name e teng go ba go ya di gabedi gona le khotle go teng ya ditshwega gona ke le gore tota ke le gore re tswa go yone go kwena ba tswa gone go ya yora Segokgo so go ra re be ba nyalala ka bo bone le di cousin ba bona so ya tse go le bontsi so gona go la le khotlana go re tswante khotla teng ya le bidwa go te yora Segokgo ke a mashibitswana wa bona go tsana ke go kena na tswa go yone a ba go nyala go ditshwegeng gape go fane ile gore ke a Segokgo so that's o ka re go ntsintsi ya so go ntsintsi ya la mo Tlokweng batho ba di fane tse dingwe ya la ba tembo go ra ga boroni so no bo rankwe go ra sitsiro I wonder what was the okay I get in the computer literally le masika gape how was the mood even after we win did they reach out to congratulate you or what a week before elections ne rapola ra khadi mo go teng kapolo so ne ke na le mago ke na mago masego na le tema go Max the wa BCP ne ke na le ene ke sa go tsena gano ha re go apara bontsho meaning what
kore monna wa gara kgadi na tlhokagetse Oh, yeah. so a ke re dio tsa Setswana Tsa ne re go mapetse bo yeah, oh, yeah, go la oh, re sentse gore a ye go apola so ne re mo apola after the bereavement. I think that was 6 months after the demise of monna wa gago so ne go ra le yone thulaganyo eo ya gore mo apola ma go ma se gona le teng then ile ga re tswa hela ke nna ke mo isitseng kwa lapeng ke mo driver ke mo isa re tsa mare tse re di kganya mme yo winang hela ntse ke ngwana ke hela so we didn't have any problem how bona go twa kana go go so we don't mo Tlokweng ga re gore ba tloko go tlo go ba tloko ga balo se ka tsena ntwa bona because e tla nna ka re ga re utlwana o bona ka ba ga o tswa o riana o tla re iketlile re bereka re go khotle mmogo re le mo ditirong le mo manyalo mmogo so I think o bone thulaganyo ya la re iketlile after ditlhoko re hagana go sena mate ma ba le tsere fitla tsala le tsere fitla tsala rona o mongwe ma ba le tsere le mmogo la go pitlong go sena matata we don't fight Masogole ene gave me a call. We haven't met physically in Nalen but he gave me a call mo di Facebook la wa ga re re bana ba motho Placide as well. Placide as well wa bona go tota ibile I'm more close to Placide. no to Masego thata Kenny Max yana motho le gore ke close thata le ene wa bona gore ga isa mpone but ela ga re riana hello tlo bo bona rona ba ke bana ba motho hela so ga re ile go tlheleng So like that night, okay, like for me, yeah, go no bua. Gore wena ka bo 11 o no se tsuitseela gore a ile. Hey, na like I was called by Ghost in the morning. Ka bo ka ntekele bo 5-6. Antara e tsamaile push. Antare la tshemona. So ano a be ke mara ke ra dog like Risi trait ya teng gore BDP ne wina di I agree you don't fight. Banks is my guy. Banks Kins. Okay, BDP. So we have a group together. Ya motshelo hela mmogo. Yeah, Sunday so. So I guess no go convince. I agree you so to create verification mo gore go ha indeed. O dira ba send message. Ya ke motshelo tsa Sunday so. O go ra di from go Sunday school. Ya Tlamale. Ko Majiteng. So then I go 11 ke ha ke bona gore then around past 2 aba a send message urgents. Kana ga BDP is losing power you this. Urgents go blind you BDP is losing power. 2 year ba re go ha bana go blind. BDP is losing power. So ne ke tsa verification go gona ne be ke setla ke bona gore no ga bona le na consider and that was before go balwa kana tsa bo parliament a consider a le bile tsa bo councilor then ke bona what I like to understand ke gore I mean BDP sa la ibusa for 58 years ka Flazer na bu how was the mood like when you realized gore ra kena 26 go like before I know like la reach 31 like were you like we tlo bona ngwe o lebeletse game ya gongwe le leader team ya cheka ngwe na go e chaile like Brian me kra gore last week was it like that ke bolella Brian Ngomaloba re la parliament go re ke re every day tota ke gona tota neke ba bangwe ba isi ba accept ke tsora ba bona so gora gore be ke a ke nne khakala go le DGB ko Tlokweng so usually ngwa ke go tshela petrol ko shele ke I have to pass through his place so ga re sono petsa 31 go sono go anansiwa janja so e be ke re ntse ke go hetagala ga ke re face o dira tlhaloganya ntse na re masola ba tlo bola president ya ba batlang ha ya no ga tsebe after 5 seconds e ke re ba na re tsere push ba tsilo mo kata ya no atara making calls ke re ba ka tla bona movie DGB ka tilo re tsere push go ba re go tsa so go tsere mo 3-4 days ya ke reng di college di molatela go Tlokweng so go tla be go emiwa ga di heta le nna o ka re ngwana o monyene ke mas continue go re go tla bona tota ka batla gore indi go ha re so go tsere le baka tota ya go utlwelana na bua gore it took some time gore re dumele tota gore go ha re tsere ya no ra tota ne re le di 70 tsa lona jo ne re ke se tlhabelo re le masole ba go dumela mo rona I think lo tsere speech sa ga Ndaba gore le rona re tshogile tota we have to but not that re ka tshore ka phane ka mo le gore ka se ke but like it's a shock tota Botswana is just 2.7 Botswana is just a population of 2.7 million I don't understand gore re palwa yang ke go thusa go manage batho ba 2.7 million we so much resources in abundance we so much mineral revenue we so much ranch from Saku e be re pala so no di dio tsa ka bongwe hela tota batho ne ba se ba re chile ceiling ya dikakanyo tsa bona so we are rona re ha re ba tlolwa le bone ba dirisa ba dire tseranyana ke motlaka so teng so they've tried aba le kanteng so le rona ke our chance because ha re ba tlo gore re helele gore tlaura tlhaloganyo tsa rona I don't know if you know gore you have realized gore DGB le the VP gore ba bua ka tsela le rona re bua ka tsela ntseng ya not that batho ba ile gore ba jele nyoko
ke nyoko a lona kana di so not that ba tla tlogela but you don't have to re even no ka re persecute batho jang but the due process will follow. I know gore batho bangwe ba o ka re ba nna impatient jang but the due process will wanna just watch this space e tla follow ba mo le gore te be ra go dira dilo tsa rona sentle ba e leng gore re kgone go tsamaya ba tla go batle go tla ona tlhaloganyo ya rona se se tona ke gone gore creation of employment opportunities le rona re bone re gale le ga di edebe di le teng gone ga e be gona le bo di savana gona le bo di apple di sponsor di le teng ka re tsone tse di bua gore this kind of talent e leng gore manifesto lo no le teng di sponsor di le teng e re ga o tswa ga o botswa ka BMW no go probably sponsored by BMW so ndo tse re di batlang tsone ndo tsa tse di tlhokagala ga economy le gore ya thrive so that's just our focus. We're just going to get into reconstruction exercise ya our economy ya la kana utata for 100 days re tlo gona go bona gore ka dira ka tse but I think o mutlile go magala pe gore the 1800 ba tla mo kry the 2500 ya bana ba dikwele ba tla di kry no tla go magala pe gore re sempo re baakanya ba tla just within a short period tla ba a go batsenyetsa a tla so ra le kolota ba 1.8 like for example these are welfare programs remember the social welfare programs la ga I am ka bua di khantsa yona but the social welfare programs so really implemented on but ba se ba go le bana ba go ba ile gore ba over 60 has a population e kalo you should manage them to give them the 1800 so that ba cut dependence mo wena so ga ba cut dependence lo yana madi a leng gore no ke bonetse mo se mo go 1000 o gona gore we go dira seng we go propel economy somewhere we leng gore ga o reka sengwe se go nko chopisa batho ba simolla madi a to bongwa i savela ga se yana lo i savela about 5000 young people what e ba i savela madi ba gona go reka ya no go bo chopisa go bo Woolworths economy gona gore e thrive. We are stimulating the economy we are activating the economy bole le bone ba gona o palama di kombi wa transport wa di kombi gona gore a benefit wa di kombi o irang o gona gore a go reka airtime go wa airtime le wa benefit wa airtime o irang wa go kata moriko saloni ga ba se ba nna tiriano ba nna bo 10 ba nna bo 12 so ke ga ile go economy so ntse re nna ka tse so ntse gore re letlele gore the purchase power e go godimo ya itsholelo e go godimo re activate economy gore ba tswana gona the country is rich but ba bemba yone bone ga ba huma gore ever since the advent of covid ba tsene ba sena madi mo di pateng go tlelele mo go bidwang go te ke purchase power parity gore ga bana madi a gore ba tle ba kgone gore ba reke but ga president kana ministerial go South Africa kana le ko IM kana go World Economic Forum o tla ba bua gore no per capita income a rona is $7,000 $7,000 se ba bemba yone ba broke a gona se se leng gore sa diragala these issues that bilaterals we are fighting South Africa. How can you fight a big hegemony like South Africa? Wait. Were we fighting South Africa? How so? I mean, like the import ban like some other things. Was it a fight to South Africa kana or what? Because I don't know from where I'm standing. Listen, I wasn't a fan of import ban, but I was a fan of the idea. Or okay, no, like the idea is good, but not now. Maybe if you can ready us first after about 3-4 years, or okay, no. After 4 years, import ban silly. That I understand, but I want to understand. Like, was it a fight or was it just bilateral engagements? Here and there or what? But Minister of South Africa, what trade? Okay. They were not happy. They've been writing letters go our government, or they are not happy about the ban and everything. But of course, you should jealously guard against. Gore batho ba rona ba exploitive but le bella gore go ntsa a gona molemo le rona ga re batla go importa sengwe le sengwe so ntse re tota rona re nne ba le gore ra exporta thata because kana our import bill gona understand 61 billion go tsene gore ra di reka ko ntle 61 billion so go ra gore go mo gatele gone go bola economy but o retsa argument ya me tranche ya South Africa re nela 26 billion gore go mpiona lebella the budget madi a rang go atsa mo di two major revenue sources is sa khwile go godimo 26 billion then mineral revenue go 25 billion gora gore madi a tata go South Africa ke one controllang kana di funds tsone tse o tsa sa khwitse so ba re ha 26 billion even more than the mineral revenue gora gore di tsere di tsang go South Africa di reka go South Africa before the import ban is only 400 million tse le gore a di reka ne meroko le di fruits mo ngwageng ba statistics botsona ba tlhalosa gore it's only 400 million so go ka wa latha 26 billion over 400 million but re batla gore le jwale re gona gore re ijese le rona but in order to do that we have to start gore government a support bone ba ileng gore ba lema go di prison
ko dikweleng ko di patela bone ba ile gore ba lema re ba tsenya mo database ba ile gore ba lema e be gore government ke ene gore is the main buyer e be re simola pele re ba reka re ba tlwaetsa madi pele kana go pione re buletse gore ba ye ko private but you know how di shop tsone tsa bo choppies ditamati di a bola mo bona batho ba ile gore ba lema bo ditapole di a bola janja because ha o tsana ko choppies for example o ipela price o ra nna nka tsa tapola go ka triple but yona gore lebella cost ya gore tapole gore e produce o tla gore ke 5 pula so they've been running at a loss because the shop tse di aba exploited so rena re ba re feel gore at the infant stage let the government buy re sempurentse re negotiate alone South Africa re ipakanyetsa transition a gore le rona re nne fully independent from all these things because re batla gore bana ba rona ba le bo strawberry the olive oil re batla le rona re kgona re supply body but it was no go tabogetse decision thing was drastic it was prompt but it was prompt for greedy purposes because no ga go benefit bone ba ile gore ba lema go benefita ba ile gore ke bona the corporate entities the corporate moguls tsone di shopo tse di agaretse yo se fala go they were in bed with government they were betting with government ba tla se re dumela gore ba leme mme di tsewe ke government pele ga ba se ba itlwetsa madi ga ba se ba le stable because a lot of them ba liquidate ba di sheriff di ba tsela dilwana and everything so go thata tota for them but the government ga ba support ke teng ya le gore di start thing then it are gradually re boletse South Africa gore ba gaetso in 3 years because agree it's African trade this is a bilateral trade ntse re ba bolela strategy sa rona gore no in 3 years re ntse re be sa to re tsa tapole ko re tsa morogo ko janja ya no gona na o retse gore ya go ka yano di gora le dintso tse dintsi because a gona melemo a ke for number 1 but melemo e mong kana re etsa mo di fruitsing re etsa mo di veggies tsone so ga di yona ya so ga o sena molemo ga o sena molemo batho ga o ja tapolenyana o ja anyensenyana go nna melenyana o nna botoka o sena pidisi yane imagine go sena dipidisi go sena lone di tsona di fruits go sena lone merogo e leng gore batho ne ba khona gore ba ya afford ano go ra gore gape mo godimo ga mo kana go ra re inflation ne hela ya go godimo done re ntse re le mo ne line ya rona ya between 3 and 6 but then ya go godimo because kgetsa tapole kana ne ja 110 ne ja bo 200 bo 160 from 60 pula from 70 pula so go ra re inflation ira lone ntse ya go godimo cost of living ya go godimo can I so stance sa UDC ka import ban especially vegetables king ke rela gore like going forward now like as the new government and all that import ban like liftiwa kana you guys are going to amended somehow like is it still a go ntse go nna le import ban by 20 degree kana liftiwa hela holy or okay remember that before the previous regime no go ntse go na le gone gore no ga rena le tapole mo Botswana ga rena le anyense mo Botswana a re tswale kana no go tswala mo kana ne go re ne o ka re yanong ke a blanket approach gore no a go tswaleng sengwe le sengwe go teng wa ba but you don't have to do that a gona le anyense gona le tapole mo Botswana we can close e be re no a re hetsentse di mo ga ipele ga di hela ba le sa gone go produce e be le gone re latela tse le go South Africa ba ba sembo ba lema ba ipakanya ba wa bona ke ga ba sembo ba lema ga re tsa go South Africa gore batho ba gone gore ba tshele ba re gape gona le di business tse le gore di tshela ka tsone di tapole tsone tse go di like go Tlokweng for example banana ba le bantsi ne ba re ke le bo matshelonyana ba di letela go bo Lichtenburg go so le bone ba ithusa ka bo gone ba le bone ba se ba itse gore nyamme go nka kgwedi ya gore go ka tswala e be go dirwa ka tsentsa so okay ga ke itse ka kanyo thata wa bona ga ke batlo re nno ka re ke gongwe minister a batla bua se but I had a conversation with him yesterday when I'm planning no he's preparing a cap memo to present to the cabinet gore nyame e re gare tse re senang tsone a rena me re buletse ka kwa me tse re na le tsone gona le cucumber like gona le mme o mongwe a tsala me udia go te ona ba tselelwang ke mo o lemang bo di cucumber jalo mara bana thaka re tsone cucumber ke bunyetse ta bona yo gona go nna mo so wa lema and ke mme mo agriculture wa ba na pro tsere cucumber we should force these government entities bona bo marina di kwele gore ntse mo lo rekang ko monaneng go lona le government because di jopo di gana go tsa so le tere gone go retsa ka price e leng gore e botokanyana but ga sena tsone re ka bulela border for that period ga di seo ra bulela ga di le teng ga re bulele simple so ya no scorpion kganyano like e re ntsha one go import banning ya vegetable le to kganyengwe ya the creatives because like there's always been a complaint local creatives ba feel gore ba
like who priority he were international creatives and all that. And UDC was very vocal about that from inception. So a number of us, for instance, we were like like for me, like let me speak for myself. For me, you know, like for me, I raised my eyebrows ke bona like the victory party. Yeah, like you know, not fresh either way. But also listen, here's my stand, honorable. Na kele one kele Joey as a creative, having done this for a while now, I don't have a problem with internationals being part of us here, Kanaba hero whatsoever. I don't have a problem with that. But to me, it becomes a problem. The locals are not given a priority. And then it becomes a culture. I don't have a problem with Makazi. Like, I'm a big fan of Makazi. I love Makazi. I don't have a problem with her. Abukiwa Kwano. I don't have a problem with her. Abukiwa Gormenta. But I have a problem at a headline. I like that's the problem that I have. And it's subjective, I know. Bango feel differently, it's fine. But I feel like when you have big artists in the country, like someone who has been working with the UDC for a while, not that like Abuku like UDC, but like if you have a show like that, UDC example, like I'm just using it an example. Like you can book Makazi, me go headliner Chamagela, go headliner V, go headliner Ma, headline. We had Forbes like the other time. Video, they were headlining. William Neskiarem, for instance, like someone who has larger numbers than this guy, crazier numbers. Like he was never booked. Like the Forbes was true. 3, I don't know, 3 or 2. Like he was never involved. But in Africa, like that guy is the third or second biggest digital personality in Africa. But you know, he was never involved or whatsoever. Like I'm saying, I don't have a problem with the video being part of it, but I have a problem when locals are not given a priority. Some guys like Flazer and Sekai, like it's Flazer and the other guys, they have a problem with internationals coming at all. But no, stuff like that. How do you address that now that you are in power going forward? Okay, no, I want a problem. It's your space, guys. Yeah. Le vice president we are the same thing. Ke space is alona. Hali feel or no me tota show ye ari tireleng hala ka boka borona mo so that be ne re tsena mahala kana. But hali feel or maybe gongwe you know makazi gongwe ke ba satla. If there is that batho ba le bantsi tota ba no ta ke go explain no bona but one nyana ka nna le one nyana but most of the 11 artists ne le di local bona bo chama bekele bo buang ka headlining because that forms a culture kana tona re no ke example if it's ANC rally or DA, EFF, DA, How good about say Chris Brown, Chris Brown. They'd always take local artists to headline their shows. Let me say hello, Vee Mampeezy. Vee Mampeezy wa headliner radio if it's UDC no I'm just giving you an example it's fine UDC wa go itse gore ke scavenger or kana ke whoever kana ke Flazer kana ke Joey wa bona ke na headlining show or rally ya UDC but why Rona would go far as an international act to come and headline show eleng gore ke a rona re le Batswana re le ka go pusha Batswana gore ba re support re le Batswana UDC Victory Party eleng gore ene motho ha tlhopha ha tlhopha la ile go tlhopha Makazi ha tlhopha ga se Motswana a batla go headline rally the Victory Party eleng gore ke a UDC why go sa te overview headline okay nya le chance ke ara no definitely kana tota ga rena that monopoly of knowledge and also before wa rabatone
Kanya UDC ke example. Ga so ra wa Like I saw ya like ke a tlhaloganya ke a tlhaloganya gape ke na kwa go le rathe ke ra bisa ke ke na kwa go le rathe ke le re motse ra ga re tse tota ke constructive criticism. Exactly. That's what we like ga re batla gore go tswallwe dikgango tla ka no utlwa kgatele motion wa BCP re wa accepting o tla ka the opposition party ba no go sa tlwela sa mo politics sa motswana but then we go pero mpe 3 minutes to explain gone ra utlwa ra accepta but nka tlhalosela gone me most of that is to dimension they were there ke a tlhaloganya gore la re go headline and everything that kind of event but ra utlwa ga le gore lona le file ke area ya lona ga le gore le file gore no tota rona re kgona gore itirela jaja tla re in future be re kgona gore ra bakanya gona na in fact you give me an idea ke na le victory party nna go Tlokweng ka di 21 someone was talking to Master KG ne le gore ra dumalana next week so I think after this podcast I don't have to call Master KG because ke a utlwa sello sa lona ne le gore ke a go bitsa Master KG le artists tsa Tlokweng di le bo 10 le bone bo Chamagele bo Scavenger re tswa khakala le strike as you know ke ne mo ke one of the artists le Chamagele ba le gore ne go le culture space ba le gore la go le thata tota ba tima di job ko government ne ba lwa le rona tota and of course le BCP so tota ha re ke ra ba tlogela tsa Scavenger ngwaga le ke ne motho le gore a go di tlhophela ke ya go ene janja batho gone ke a utlwa is something se le gore ra se utlwa it's your area ga le feel gore no re ska ra isa madi ko South Africa rona re bone re ka dira ka tselentse because it's the same principle ene re bua ya ga Steve Harvey gore tota half a billion ha ka tsewa nela motho wa kwa America another half a billion kana ke le gore part of that portion wa go tlhoke madi a mantsi kana jo you go tlhoka 3 million la gore you know podcast be le monate be dipaka and imagine gore 500 million hana kgagontse ba tswana bone ba di creative go te ba apply janja nke ba le ko kae janja ke be di push kgakala because there's so much talent in abundance mo botswana le nna ke eletsa gore this thing because you have to monetize you know your YouTube and everything and the tone melao le go rago re tle re be le mo go lona lo na le research le re nele document o nele no when present private members give gore re kgona go bona gore how can we monetize on dio tsa bo YouTube janja so ne di ad kana when you keep on doing that wa itse gore YouTube gore tle kgona gore e flourish jang ke lona ba le itse lo na le batla gore bo 2 million views e be kgona gore le monetize that's it kgona gore le just le ne le sponsorship re gantso re ntse re bua after motho wa bo 10 o bo bona le gore bifimi ya latlhela go mo ya sponsora gatele ke FNB gatele ke KBL and all that re batla lo na le kgona gore re monetize all these things and I can assure you gore le mo manifestong wa rona we are very clear ka the creative industry that's why re dumalana le gore nyoko e leng gore ga le re mfanolo ga isa tsa nyoko yotlhe ke ra mfanolo wa ma America o le Steve ga le re ga tsa nyoko yotlhe ga le re ga tsa nyoko yotlhe nyoko engwe e setseng a le e kgaoganeng e apply-leng ko ministry le supeng di concept so that madi a tla kgone gore le lona le kgone gore latse but ke a utlwa ke ra ga le gore le fila gore di le ya ga makhazi ga ya le tsa grand it's okay Majita re tla e baka re more so that gore like nearly more tension le UDC complaining about such things but like I'm saying for me listen this one is subjective Badubi doesn't have a problem with internationals coming but locals should be given priority also let's breed a culture in gore respect the local artists let them headline and let babatlang support like how it happens kobo mzansi loko mahatseng a mangwe and also like let me advise you to like going forward gore gape like ha ditshutso di tsawa gore like be as direct as possible for instance you give an example ka Master KG wa bona Master KG is one artist to elong gore most of us here ra gore nya o ska montsha why because he's one guy who supportang like like o sign so many BW artists so Master KG la ga ne already million mo Botswana like we don't have a problem with that because he supports local music no I get it no but hakatla like okay fine if it was somebody else I would advise for no don't let him headline but Master KG supports us for like you know no I want a problem I believe for energy suitla tla kwana kra the Minister of Sports and Arts because area ga of course le honorable Chombole bona ba tla definitely dimela gore as time goes on e kra energy ke energy cop honorable Kelebe ba tla so that le ba engage all these things because ke la ba le sonto le in the forefront go re sonto le na bana le kitchen cabinet nyana gago ko ministry outside the government ba ile gore kana ngo PS a ke re bo deputy PS ke sa ba senye ba na go dingwe ba go advise us na go dingwe ba go mislead but ga lena line on the side le moraro no kana ke la ba ile gore ya utlwa bollo
Yeah. Go ba le Yeah. tlhako sa lona Definitely. jang so but Yeah, engage Cinderella. but I can assure you with this government with our manifesto we are very clear ka the creative industry gore Yeah. le ka monetizer ka tseleng yang wa bona. Definitely, So lone- like it's in the pipelines. no is in the pipelines Gore like ra khona go monetize ka bo Facebook bo YouTube. is in the pipelines ka go bolela a go re tra dira budget a ke re ka February February, e kana it will be our budget wa bona go tsa ke and go le mo go teng ke committee stage go le di ministry ba dira di estimates go teng Yeah. and I know gore Jacques wa go tla ka that portion le gore e bua ka lona and I'm going to support him Yeah. gore no tota bana tota khanya rona kana ke gone gore le re gone re uplift kana ga re irile yalo kana ke yona diversification of the economy the talent le gore na le yona we don't have to focus gore ke gone mo go teng human capital na ke dumela gore ke lona batho ba ile gore you are the productive sector of the society ke lona ba ile gore le ka tsa economy la itsholetse away from the dependence in mo di temane human capital e re buang ka yona and I can assure you my brother there's so much or ever since we got into power there's so much talent in Botswana e gore di plans tse gore bana ba tla ka rona go tsone ba researchitse ka madi a bone and all that wa gona go bona gore tota banana ba le hatseng ba nyoretse diphetogo and we are going to support them thata le gona Kanyeng tona like let me speaking of this there was an issue ya ga Vee Mampeezy ya ga Arafat Khan like he was booked for victory celebration ya ga Arafat Khan ko mo Lepole North and then most of Batswana kana most of Batswana ba ile ma UDC they complained about that and then the organizers had no choice like they had that pressure ya go montsha and then I was looking at it kere it's a tricky situation fine BDP tsile ka culture ring gore like e dividile batho and artists like ena choose di artist gore no tsena ke tsa BDP and go ne go ja bone hela go bukiwa bone hela ile bona ba ne lwa dijo wa bona and then e be go nna le ba ileng gore they were in trenches le UDC e be go nna le bangwe ba gore no bone like they were ba le hagare hela kana like they were never involved so ke tlhaloganya Motswana yo complainang gore Vee ska ba a le ko seming ya UDC victory what at the same time ke ipotsa gore BDP tsile ka culture e bad a UDC ya go tswala ka that culture gore no re bereka le ba hela ha re bereke leba but at the same time khanya ga VDP thata ka gore ena ke le politiki ke motho wa BDP like e bile la kwana le ka go emela ditlhopho stuff like that but my question or my worry is aya no baneng ba bereka le BDP is ma politiki a UDC ya go ba khanda kana bane ba bereka le BCP is ma politiki a UDC ya go ba khanda what's your take on that I think issue ya Vee I spoke to Arafat about it wa bona ke nne le side discussion le ene ka yone but re bua ka teng ka issue ya teng I think ya Vee it's an issue of time le go bala ga gago bona mo ne go mola go wa bona go ntsa ke gore na attack the UDC but now ka gore but it's an issue of timing because batswana ba sempo ba ngwa semba utlile botlhoka ga ne dom kra ga ba treata ka teng but eventually it will subside video na ke Motswana eventually gore just an issue of timing but around bo April May ga di project dintse di tswela video na ke Motswana kana ga re sotla Motswana bongwa go tsena le ene le a statistic ya go se ba gore kana Motswana o yana gore le ene o wetse ko tlase ga poverty that timeline e be gore go defeata your objective ya rona gore re batla gore Batswana botlhe ba tswa go humi ga re batla le bona madongkra na o tsena go Tlokweng go ba botsela gore ke mo hateang Scorpion a ka umpisa go Tlokweng gona pong hater because I know gore in politics there are no permanent enemies re lwa gompieno ka mosebe re kopana ke re wa re skill ene ke le re ga lwana ka 2014 gompieno ke gore na le ene o kra gore le ga le gore ga rena le ene mo go batena a supporta objective ya rona but hela on lona Batswana le bone ba ile madongkra ba se ka ba tshoga I always tell them ba se ka ba tshoga because ke Batswana le bone and we are going to do all these things in meritocracy of course gona le ba ile gore tota ke ba rona ba ile gore tota hela mafura ke a bone tota ba ile gore they were in the forefront of this in the of the battlefield ba tsore ba khona gore ba benefit me yela le bone madongkra on merit ga re lebella gore okay
between Joey le V go dira quotation se go Ministerial of Health go tenya me V go to V ke motsana se ntse re lena benefit wa bona but gona re tota ba tsona ba seng ba huipetse so let's just allow them to vent ba vente ka ba ventang ka teng then le bona ba se ba siame yanong ke gona ile gore go di tle be di siame go ra re motsana mongwe le mo ka khona gore a benefit you don't want to fight my BGP ke ba tsana le bona otherwise re to ga re tsana le go bo Rwanda gona le bo di civil war janja and president o emphasize gore o batla go unite ba tsana ba botlhe let's correct like the rotten culture exactly a go tsona re go nna botsona sentse re go nne monato tota mo gore that peace and tranquility re buang ka sentse re prevail mo motsona mongwe mo a khona gore a benefit mahuri a gagwe wa bona re go ntsa a ke le bona ba kgetha vile no wa kgetha ke wa kgetha ke ra go le ne ra blacklistiwa kana a re ba didotse Scorpion go teretswa go ga re ba dido ke a itse stories a bona go teretswa go bua le a re ba blacklist fethu ke a itse no go dirile Josie go dirile Janja, I know the story. I follow you guys. I don't know if you're a mdala. I get mdala. Kale follow. I follow. Blacklist you. I be tama ile benela ke stress politics. Ya tsere ke le Google ke le check everything. Ba go gona kana lona le baka la ke tsone le wile kana le ntse bo kgwedile sa khone o record ke botse re no gore. Hey from there you know stola wa okay oh after le se yela ga skiele from there ke ba dia yes ke ba dia yes ke ba liteina ke ba dia yes ke ba liteina you know like that's how you know ke ba liteina ke ba dia yes awara ka re buduba ba go betsela ba ke hey but still solita e mo strategela e tsole so to mo ikaela o ba go go ikitale bona ba ba ikitale laptop ya ka military intelligence ka ke ba ba ikitela ya bona ke ba le tsore tse proper tse slim blind so ya ron tota Scorpion ke wena khanyeleng gore a re batle wa bona even after rona re sena go itore sena go like we still gave the mic to everyone like le bona ba ne ba len power like ne re ba invite because you know like I was actually thinking when I bua like re ka ra go harina le politics then in ere harina le motho ning a le empower then e bo go tela like we gave him chance a go ra buere sa moganetse one swap now that mo pusong bangwe ba ka nna ba re no you guys gave Scorpion a khanya go ra buela like le sa moganetse stuff like la molopela stuff like so like we wish for like that culture e bola we swe culture a bolope gore e tso go tlele wa bona e bile skana le gore no ka gore ke bone ke na le Scorpion kana ke bone le ke na le like ke mo opposition chili boy ka mo se go teno dio tsa medical cancel one swap no honora out that's sorry we are total bosala ga just 2.7 million ga re ka loka bona ra go hele no ka re ke di ntwa eja bana ba yona ke tsora wa tswa so you don't have to do that total our president o tlhalose gore no I just want to unite the country so we are just going to get into this unification for 100 days and reconstruction of the economy reunite ba tswana ba khona gore ba amogela rona le puso e ntshwa ba ile gore ba utlwe botlhoko they should go through counseling ba amogela gore no di rokoro di tsene yana gona a tsene gore ke tsa puso le bona ba amogela gore ke go kana ke lona ba le laola so lona we only have 5 years 5 years is just 5 days so 2020 le lona re tebelete la gore jaja la gore jaja ka se le gore se dire so lona we don't want to go through that route na ke tlola ke ntse ke ba bolela bataka ba rona le bona ma cancer ke ba boletse ba kere you know just be humble portray that atmosphere humility mo batho because it's just 5 years you don't have to be pompous or arrogant ha batho ba go leletsa re tshena di call you can't believe the message di tsana every day di na 100 I think o ka ntshupela gore I reply your messages I return your calls and everything so se se re se bate but you can even check number 4 ha o sa khone go thusa ha o sa khone go thusa motho tla sa motho no ha ke khone bate kana tsa route mo he route so mo bona mo counselor ra so mo
bona semamang ko department teng Yeah. ke tlo sentse re se dire He'd even text around before 4 a.m. in the morning. It's gore ya mo ba pa. Kana go no ba itse go tloka ha ngwe ke khona o misa batla ga gore so se ke se rata ke retse batho ke bara ke re no WhatsApp yone tota ga ke le ko parliament ke khona go araba mogala but ga o tlogetse text I reply all the messages look on messenger they can testify I return all the messages I'm still young kana ta re lebile nna lona re lebile beyond 2034 ke tebe se le mo 40 ba rona tebe se le dintwa how old are you wa bona re go I'm 40 years wa bona re go tsaya ke re ya but le re lebile ke le 84 ya o mo kana ga V ya ke kana wa umpita ka ngwa because ne le sina ra rona ko nne ke le kona le di nna le go senjo batene ba la ga no tamona ke nna le se re ke mo tsele pele this is celebrity I'm a servant of the people and wa bona re go tsa so 5 years is just 5 days o mo tswela pele no ke re le ka rishwana lo ne le tswela pele re tswela ka rishwana vipi let me ask you this Tona how is the mood within the BDP in the UDC now? I mean, you guys just won elections. One, how is the mood? Also, struggling. Like you guys have been in the trenches. The country di bona le rena ba re kontle like ba re sing within. Go setse gona le ba bangwe re gang gore no. Le tswa go tsa batho kwa le kwa bo mang ba eleng gore like they were not part of the struggle. You know, I'm like what's about mention main Chombo for instance on what he's saying that guy who Tokyo Drift or the Fast and the Furious people don't banna ba mmona here ha ba itse ke mang go dira hala but also ke ra ba eleng gore like they've been really appointed. Like we said here in our overview, like we don't have a problem because kana rena like rona re neutral. We don't have a problem with batho ba appointiwa out of merit and all that, but as party le na le pressure gore setlomo se kai ke ra se kai setlomo kana mpho mo lokwane kana mang kana chief ghost ba ntse ba le mo trenching le rona this and that ha se gore meano ha re tsenya batho mo di positioning re lebella ka go bone ra tlhaloganya gore like this that who complain within the party and all that. How are you? How is the party managing that? No, I can't. No, put pele ka the mood. The mood is just the honeymoon period is over. Is it? Already? The anxiety now is more. How do we deliver? We held a meeting yesterday with the vice president. We strategy now. 100 days the action item and everything. So we are about delivering go celebrate because ba tswana bone ba sotla ga re ntse re bina re itumetse ba tswana bone ba ntse ba tshokola bone go tenteng. But now just to get into your question ya gore kana Chombole and Toto not gore o tlo appointa batho basing on merit. But remember gore being an activist gona le a go tlhopi di activist go ditlhopho go tlhopa batswana ka kakaretse so ga ya tshwanna gore e re gape batho ba bereka struggle kwa le kwa in the all little cocoons lo ena ga o le gona ne le bereka struggle gone because le na le widespread you know viewership en gore batho ne ba bona so lo lebele berekile struggle in your own little corner le ga le gore ga o go di house to house batho bo bereka struggle go ile gore o se bereka go teng gona le ba ile gore ne ba tsama ba go tlhopha ba le gore they are completely apolitical. They need a voice in parliament it's a clean voice away from the activism ya gore ba thintuwe ka ba pentuwe ka brush ba se politics and Chombo is representing that sect of the society and it's a swing vote ke le gore ya decide lona ba le gore gale kana go the activist o lebele congress ya BNF kana ya AP kana ya Domkra batho ba go ba se bona ba le gore ba tlhopha ba tsona ba le bantsi ba go ditiro ba mo di office ba le gore ba tsa ditshotse le malapa a bone and all that so Chombo is representing that voice le gore ya political e tla gore na ga re bua se politics and aba bua di khantse le gore they are on the ground le gore wa di feel le she went through that. You remember the trepidations that she went through the ordeal that she went through ga tsa mabo Miss Botswana and all that as government se go re e mo thuse jang so le ene wa itse khanyate so o tla itse gore how can I navigate in this process ya bona gore ke thusa ba le gore I don't want them to go through and also gore ke tsamaile so representa that e leng gore ga ba pentwa ka brush ba se politics ba di batla go yara ba ya bo community ba e leng gore a utya ka maemo a baya gore ga re ke ra go create di phasa ba bereko le ba
le ba tswang go bo Africa borwa ba tswang go bo UK ba tla ba bereka mo Botswana a ke rona re gona ana ba tswana ba go people will come back ba tla go bereka go ra go create ditiro tse di ntsi tse leng gore batho ba gona so bo comrades I just ke go di kena go 28 it's just 28 days no go di 2 tsa ga December yeah o tla khatha monna okay go di a ga re ba go December it's just a month re le mo pusong wa bona ke comrade should be patient mo le mo makalana a mantsi go na le diplomatic post go ntsi ya mo le mo tla lekano mo le mo tla ba serve government mo makalana ngam government ga tsamaisi ko parliament gore hela government ga tsamaisi ko cabineteng ya government o tsamaisiwa mo makalana ngam bo government bo comrade should be patient Toto na boko o tlhalose gore maemo wa teke maemo a tlo re le kana rotlhe be re la sale ka madom kra ba di rekiuni issue rekiuni ke tsala ya ga DGB batho ba re castigate le bone nya ta ke tlhalose batho ba re castigate le bone ba sentse gore ba tlhalogana da Steve Harvey no ga wa nna ya but Ricky na ntse le teng ka 2014 ha re le mo ditlhopho like DGB una re una ba ta dirisa remember gore na a kubile mo Botswana go te ke yana funda UDC batano ga ke re gore go ntse ala ga gore a ke re gongwe di-college and re ditsa ko di-campaign ke re Ricky ke na gona tsheka petrol gore ke ra gona le bo comrade ba le gore ba kontle ba le gore they support our struggle le ANC ga etsa puso ne ba support from Russia from bo Cuba from bo Tanzania from bo Botswana so struggle se sa rona se is a global struggle gona le bo comrade ba bangwe ba le gore ga se ba tswana mme ba le gore ba re thusa ka kwana gore tere gone gore re tswelle but not that Ricky is going to be the next divide wa itse DGB ke motho ntsenya mo pelo ga se gore go tla nna yalo tota unless e le gore o tla ka re tsene gore a bona re tse di probably ga nna go exploitan ngwana o mongwe wa Motswana but he's been with DGB for the past 20 years. They've been friends ever since DGB atsana ko Harvard ko America but also let me clarify this because kana rena like rena re bolayelwa chombo hela all the time ke example like she's the perfect example because I ga gape go nile le bo especially elected councillors stuff like that le bona list ya teng e tswa ne bona batho ba ntse ba complain gore aw bo comrade ba eno gore like sala ba na le party mo struggling and all that but closing it ka bona you guys are able to contain that like the pressure you know like mo party like are you saying that you are containing it no kana re salary swale le party ano go tsengo batho ba bangwe like it's a minor thing that you guys are not worried about no e bo gale gona like as you speak gona la pizza ya I don't have to lie to batswana gona ba community ba sa itumelang ka tsona di khantsa teng gona na ya khakgata but ke dumela gore leadership teng e handla sentle bo comrade ba tla ba go bua le bone they will understand gore ga o sevela ha tshela ko counseling kana ko parlamenteng batho gona nang ka bo amare gore a ke o le ke nne honest you don't have to lie to batswana because bangwe ba te ga ba kwala ba tloga ba kwala gona na gore nya monno ga bui bo amare go la bo comrade ba le bantsi ba le gore ga ba itumela merume re tla arrest situation a teng bo comrade be ba bona diphatla tse dingwe tsa mebereko like for example go tsentse bo mme ba le bantsi go tsentse banana ba le bantsi go tsentse bana le bogole for the first time mo dispensation ya bogome go tsentse bana le bogole ba le 5 wa bona re go ntsanga ke e sentse re le bone re ba consider ba khona re ba go advocate di khantsa teng ke ra gore na ke dumela gore minister o e balance tse sentle tota batho ba go ba sa itumelang mme re tla bua le bone strike sa rona se telle tota go a kopeleng khonne ke a leboga guys Scorpion himself Honorable Phenyo Kanti's Mokete, your middle name. Phenyo Mokete Segokgo is in the building, member of parliament for Tlokweng, newly elected member of parliament for Tlokweng. Remember that we're shooting this episode from Mezzos Cafe. Ke one news spot on Arawolo taba sure agora strategy bile Tlokweng go hala ke a okala ke tla go blow my 2 minutes this episode is proudly sponsored by Kanako, the best and most reliable commercial and industrial equipment supplier or store. Whatever that you want to buy for business, how small a business, whether ke bakery or ke butcher kana ke laundry kana ke agriculture kana ke medical equipment or whatsoever, just talk to Kanako Equipment on social media.
check that page, over shapera ka WhatsApp, or send them a WhatsApp, can I call them? Batla Rutusa. Gomz the Barber is the nigga who plugs my hair. Jake's Gym, yeah, like as you can see that I've shared it way too nice and all that. Like get like singela tona le. Na get ya no what's in ya no gore 6 months umpetla you know, so anything that you like to add? I feel like, ads. Okay. Okay, yeah, no, I feel like you're done with okay, that. yeah. You feel like I feel like we did dive into politics and everything like that. Motswana out there would want to know. Batlokwa ba itse wa bona. Halele hale. But who are you? O mang go iragetseng o tswa kae go iragalang? What's your future plans with UDC with Botswana? They'd want to know what how to iragalang o mang go ira ke eng le mo pusong. Hey, my brother, I've been in the trenches for some time. But ke Phenyo Segokgo ke mosimane go Tlokweng tota. Born 40 years back gone go Tlokweng. Mara 5 go lapeng nna ke a borara me midate ke tle bara ke a me midate ga balwa ke a bakgaoganya. Yeah, so but ke a utshela go Tlokweng gore go letse go Tlokweng ba tlokwa National School Matlala then Naledi then be ke a go UB I was a head back go Matlala and I was an issue debate and ke debate blind. Serious? No ra le nako te ke go se gona le go te go summarize ne ke le summarize. Okay go tlang but be ke a go debate le go bo Naledi go bo UB then from there I was the first BMD Youth League president. Ka 2012 then I became the first UDC Youth League president. So I've been in the trenches. Then in 2014 I contested. I became the youngest mayor. I was 30 years. Chairman or mayor? Chairman. I agree. There's no difference. Chairman. But they are just for understanding purposes. Emergency. But I mayor. I follow the So I get a chairman, I cancel 30 years. As you know, you want to go to Kgosithebe and get push up line. But I've been in the trench in 2019. I lost elections. I can imagine was 72 na kwate. But I the following day we became this period of 2020. You even I remember your post like no ne ke feel la gore ne ke feel la gore no a re tlogele dikgang tse dintsi re focus mo and immediately after we come re tebang kutlo then we started preparing re dira bo madibela tlhopho re prepare la 2024 but monna na mpotsa gone ha rra monno mtona gore ke libile ko kae no I still want to contest. I'm still young. I still want to contest in 2029 even beyond the current administration ya ga Boko. You have to give DGB 2 terms tsa gago tota ba kanyela ha tsela then I just want to be honest. It's not like lorna re batla go buisa forever. Tota rona re batla go baakanya la hatse then ba tsona go itara ga ba feel gore no go gape go tlatla diphati tse dingwe ba tseng o itlotla e room ya yela then go after about 15 years 20 years bang ba ka hela le gore ba feel gore no UDC la pile reach le city lorna it's fair ya re rena re ba re batla go buisa go tsena until Jesus at ba ke batla go baakanya seng so teng ya go se baakanya go parlamenteng gape tota BDP ga ya buisa 58 years it's 59 years. Independence are na rete ka 1966 but the first elections were in 1965 and I think le gone go parliament re dira era ya teng even in terms of the speech tsa di minister a jalo so ntse re tere ba kanya the first elections tsa Botswana in 1965 then Botswana ba tsa puso ka 1966 so BDP have been doing no wait for is it not like is it not the other way around in the top tsa Botswana di ntse ka 1965 after what they were dira in BDP beating BPP like the first party was BPP right it was the first party People's Party exactly and then BDP came ka seretse so is there elections ka 65 then go baakanyetswa independence go na party ne ba ka independence in 1966 but what's the top ka 65 but you cross check your facts or verify but I'm 100% sure this is so 59 years but re really bile ke ra gore na sempore le banyenyana te be re ntse re lebile beyond the administration ga DGB le rona la tla di minister one day so back to potso ya ga Flazer so in terms of schooling yana tertiary
No, ke tsena go UB ke dirile political science but currently ke tsena gona ha sekoleng se sa BC. I'm doing my strategic management, the master's study the strategic management. I just hope that go tla ngebe ke hetsa ke computer but ke dirile political science and public administration go UB. Then I went to ebe ke a go dira certificate sa leadership and governance through University of Botswana also. Then ebe ke a go dira governance and leadership ko CBN Institute ko China. Then ke graduated ko China ka I think that was 2018. Ke dira yona governance and leadership. So but hona na ke dira di master. So like were you studying online? I get o ne o le mo counselor. I was studying online but ne ke tama 3 times in a year. Ke gona le di block tsa di class. Every 3 months ne ke tama ke a gona go ke. So like in terms of Spain, was Spain like before cancer? Never I ke Spain to. Ke le hustler like ke le mo strategy. Gona go China go kile iponna mo China ya ra wa na ya leadership. Ke mo theki di bela mo Africa. Mo Africa. Yeah, so like at the moment gona le mo Africa mongwe no gore obviously ka itiaga o tsela le o te ya ka tla no tsela le ke a mo fitlhanyana mme o tla tswa se ka wa go tsamaya yang go ntsang how long has it been ora le ya o te ra le se ba ka ya o te ba ka mmona ke ra gore e tla re go bongwa go tla ba simolla go tswa hela ka botlhokwa bonya ya to tenyela don't wa le tla mmona any kids yet a kere ya ke na le bana ba le 2 tema le ya rona mo 9 years o mongwe o 3 years ya ke ba simanyana ba bidi ya la ba sa utlhosa bona di awo ke ba tsara ba go ditse rabo ngwana o tlhogo to I have 2 boys so but go nyala ke se kenyale le tla be le tele se ka la wa so like the 2 boys ke bana ba ga no na le thata mo ke mo le thata a go ikeng le gore ba tswara ba go itse nya go ikeng kana ya ka le ga ke boletsa ba nya tema ke na ka kgaogana le mmagwe bogata ga se ba motho a le wa ntse ke be ga se ba mosa di a le wa ntse re be hela ya alright mara bone ke ba tlokwa botle ke ba mbone ora gore a ke mo tlokwa le mona ano ke ra bomme ya bo beta se ba tlokwa go tlokwa ho ka jwala go tlokwa ka gore o tla gore re ba sikela rotle o tla gore ga o tsena gore so a ka jwala go tlokwa ntho re ma sikela rotle tota so o itse o so tla ra sikana ya la rotle tota go tlokwa so it's very difficult ya la gore o ka jwala go tlokwa so like he asked what are your ambitions going forward? Loyana, do you wish to be president at UDC na go tsedingwe? Like, do you have ambitions of becoming president of Botswana one day? No, the ultimate goal of a politician is to become the president. Okay, that's the ultimate goal. The ultimate goal of football. You go to Ballon d'Or. Oh, he's a coach. Yeah, go to Ballon d'Or. I want to go. He rigged the Ballon d'Or. So yeah, so go ntse hela ya le kra gore le political le batla le president but I won't rush anything. I just have to give the space kana ga o bua o president a go na batho ba ile gore you know batho ba feel gore mthako gore gata because not DGB kra ba bangwe ba ile gore bana le similar ambitions. DGB wa go ja 2 terms tsa ga ra tshwana mo tshita this man made history and o wa re rata Batswana tota so ra tshwana go mo disturb thata but beyond yes that's when ke going to think but yes I'd like to be president of Botswana one day. At the moment, okay, now the ministry says it's fine. Is there any ministry that you wish for how ka hiwa o borno na ke batla? You know, like I understand that some guys would say, "Hey, now wanna like how come health hell? Now wanna come power banana." Yeah, I like to work with banana. No, na ke sharp. Gra ntere obviously president ta ka appointa hela go as a consultant you know some people ne bantse batla no show interest in these 3 ministries are hantse go lobby go teng I had shown interest mo local government I had shown more interest more foreign affairs because I get international relations local government because I served more counseling so ke councilor ka ke then e ngwe ne le yona ya youth because ke ntse go BNYC kana bo di DWC I served mo donza youth so ba se le na gape ke monana tota ke khantsa bana definitely so ke supile interest mo go tsona but it's not the issue kra gore ba president ba tlhopile we have to support them re ba he go botshelo go tele e kra gore go di mo kwa kere gona le go mo go teng I don't know if you watch rugby
is what we call bomb squad. How lebella Jack Niba, the coach was Springbok. Ho na le mo go teng ke bo oxygen chair. Ba le gore ba tsena go ka motswa bo 56. Ebe ba bangwe ba le ba tswa ba le gore go tsena bona. Rona re the bomb squad. Obviously go pele kwa it are change strategy are going to 2029. I don't have any problem. I know gore ba complete so the bomb squad gore ebe energy at simple there are so many things. Committee parliament, even if I don't become the minister in this current administration, it's not an issue. Like a Sava party, I'm not a push. I'm in government. Minister Totani, it was a little bonus here. Remote thing, you can't commit the parliament. But our president, no, you have to serve the country. So, yeah, no scorpion. Salary of parliament. Yanka, is it? They were a dedicated. I said, report the so you don't have to hide anything. Definitely. Salary raised in. I'm a parliamentary system, but the Macasara Majeles leadership. Last week, remember salary, I'm a councillor is around 26,000, including the allowance at that day. Then the basic is around 48. I'm still calculating. Parliament the basic is 48. But I want to conscience allowance, car allowance. No, and honestly, the minister. Kole ya push 70 ya go dropa ngwana go sekele do tsa next year dira budget so ntse re cut tot ka gore tota ke driver so ntse ra tswa ka 5 ga go dropa ngwana go rainbow kana ka do tse re di cut grind the next budget gona na simple le baswa ntse re tsamaenyana but after 100 days so ntse re what's your take kana no chief go hana Mike like I would have loved to hear his take on this dog allowance ke bo 10,000 a ke tsore ke boka doka ke tla go checkela then a kra se la ntla se ra bohelo ke tla kwa but mo parliament gona le allowance nyana mo tens ke madi a siame ke ra gore o ka gona gore o tsamaise constituency ka ona like how libila gona bo boka yana plus allowances like I know that is public information ke tota ke le tla check but I think we are on bo 65 hali taxi wa ke re go hali salary ya taxi the allowance to the taxi but salary ya taxi okay the allowance ya taxi but the minister I think is around bono 77 or so this is minister okay it's in the public domain and then president is around 110 okay but I get what you ba batla go sala di salary tsa bona a VP is around 104 so hey thank you for coming. Flazer was asking like the previous episode gore kante for instance ha VP Gaolathe ile both VP and Minister of Finance wa mogala ga bidi kana wa mogala ga one no wa mogala ga one o tsa salary ya bo vice president ya bo VP hela ga mogala ga bidi wa mogala ga one all right nice one boy no la dima ya no ba director tila no I see let 5 minutes okay 5 minutes anything that you'd like to add but okay asenza akanya that's our boy DGB big ups to DGB I mean yeah dog history in the making and all that you know him better than most people. What kind of a person is he? Where is his heart? DGB ke motho ra tambotswana tota and that man went through a lot. If you remember even ka 2019 kana after losing are losing club ne re mutlela botlhoko because kana you remember gore best na mo raider e renyere but he didn't give up. I've been down so many times that down I feel like down no more. So ba mo athasha ba tsa dikolo e ba reng but that man o heletsa tswela gape remember that is from humble beginnings rona gongwe ka gore borangwa rona ba kile ba nna makhanselara nyenyenyenyeng ba sika rona ba kile ba tsana mo parliament go tla bo Phenyo bone at least family nyana bona mo nyana o kile a ja sengwe janja but no so no point in the name Boko kind of from humble beginnings a tswa go mahala pa itsena skwele gore go mo gate go motivate la ene ngwana wa Motswana o ko Tlokweng o ko masetleng kana go Selokwana kana go Tlokweng gore le nna ga ke tshwana gore ke nne
gongwe Segokgo kana Masisi kana khama gore ke nne president I can come on family e leng gore se name ya teng ga itona ba tebe ke gona gore ke gona I can be something go motivate ngwana gore I ithute and apparently he was a very smart sharp kid go skweleng ona excel tota so go motivate ngwana le ene gore a khone gore a bala re ga itse le ene o ka nna president ona tla emela go Madiba tla go tselela mo UB e le the first time a tsana mo gaborone le ena ka mo ya ka ya ka motsongwana mongwe le mongwe ngwana mo tsona tsana go university a dira law a pasa a go dira law firm a lecturer logo UB a go bula law firm ya gagwe from there ba taemela bo president ba BNF a wina ba UDC a wina le gona ba hele gore nna president a botswana so gona bona Jane at gore inspiring Jane I think the company tsona tsa lona tse think ba bangwe ba se go dira bo documentary le tla bona yala the Jane ya it's an inspiring Jane mo le gore I always share the tear gore ke utlwa botlhoka hele gore what he went through ba hele le gore ba tsa sengwe le sengwe ba tla isko a give up ba no ba tsere so ba bangwe ba tlogela mo Jane yone ba tswang ba tlogela but is a good guy is a good listener wa re reetsa gore wa re concert le gona ka tsone specially elected will just come to us a re bolela nya ke ka ntse lona la ka ntse ka tseleng nya if you remember lona bo deputy speaker ne re harologane le ene kana because he wanted to give it to one of the opposition party but rona e kwa rona ke rona no ke rona ba la ganne rona ba re ganne but DGB na fila gore it should be given to one but wa bona re ganne gore ke puso e ntšha na salwe a rona ke le hata idea gore give it to the BCP or motho independent or janja na ga ke ba tlontsa diphiri tsa rona mo ba tena pesana ne ke dumalana le ene but ba rona ne ba fila gore ya ka o bua ba ngone ba fila gore this our struggle a re ne le one of our own a tla gone gore a tsene janja gape BCP kept on attacking us kana ba gana ba sa tlhopile rona janja so go mate go tsa comrade ne ke dumalana le bona e go ba utsa botlhoko gore and it's not stopping anytime soon BCP and it's not stopping anytime soon quickly but he's a good listener he's going to be he's going to make a very good president we are run out of time motho mongwe leng gore tota ha you credited that much ke VP Ndaba Gaolathe but we know that Lena like he's been part of the struggle since BMD days and all that what kind of a person is he and I understand if I'm not mistaken you were with him earlier what kind of a person is he it's very close I'm okay ke utlwa le bona botle but the VP we are very tight from I guess you must struggle to remember the more BMD. So DGB recopiled ka 2012 ga re forma the UDC. Ha re form but Lena is the head boy is a very humble is a humble guy. You know he's going to make a very good vice president. Ke motho o siameng tata wa reetsa very humble. Tota ke ene motho o na humble lantarno be humble dira that atmosphere ke mone le gore o knowledgeable he serves go World Bank kana on advise abo the president go bona Namibia go South Africa so tota re tsentse gore re mo hanye re dirise knowledge e leng gore o na le yone tota thata le gone but we give him credit but not am ha credit le ene gore le ene ke motho o dumela mo ke ibisa ke the patience philosophy motho o dumela mo patience gore re itshokere tsamaile ka bonya e re ta goroga definitely last time Flazer so that we close anything to add or to subtract ka mo mantu le ba hita go le mo mantu why le sa ba hita ra sente like why ba tlokwa ba hitla batho mo dijarate like what's that leadership motho ga se ntwa ga latlhiwe o nna le motho ya la gone ha ke yone culture ya rona re tsentse gore re be motho ha jalo a ke re tlo tsoga kana Bible ya bo se tsentse gore ga o tsoga se ka tsogela go le bitla tsogela ga o filo ena gona ke yone tumelo ya rona but other cultures le ba khatla apparently historically ha o ka bala ditso thata even ba khatla ba lete le ba khota ba lete le ba kwene le ba fithala mo malapeng but this thing ya bo mabita ga it's a new development e le gore itse le gore re ka bo what about 1950s but all in wala batho ne ba le ga o ka check di archaeologist go ba lente go a supore ha o ne le motho a fitotse e le compound e le gore ne a kra no gare ke le go tle ke masalela ntse ke re ke masalela but ne go supore batho ne ba fithala mo malape ba rona re dumela yalo ke setloko ga pa rena le hats ke re kana mabita o tlhala go tsere bo 10 hectares go dirile mabita we don't have land my guy but wa rona re mmahela gona he be re mmela mo ntlo gape gore ga ke tswa gone ha ke tle ke a utlwa a bona masego ke gona ke time ke mo fitletse mo ntlong ke gona go tsa te hele be ke ba ke tswa ke itlhala e nyeletse wala ka o tsugile ha direla tona
Time is always the enemy. Yeah, no, sure. No, 5 years is a lot. You don't like it, but even ministers, I'll encourage them to come here. This should be the biggest podcast in the world. No, definitely. So they push a they push a content they serious. Thank you for coming by, Tona. Because the photos on it, but what they never understand is that time is always the enemy. Guys, for part 2. There were so many questions that we could have asked. A lot of questions like I'm looking at my laptop now. When I about 50 questions saying like I'm a righty boats and all that, but time is the enemy. Otherwise, thank you so much for tuning in, guys. Of all the places that you could have been at, you chose to be on Overview Radio, and we appreciate that a lot. Remember to subscribe. How rata malomo blue subscribe. La rata o mo red subscribe. La rata o mo green subscribe. La Kgosithebe subscribe. Just subscribe, guys. You know he our number overview, we are apolitical and all that. We support, like we give the mic to whoever has something special to say to you. But and all that. Yeah, ka ba tloko ba rile ba re no re biletse Scorpion ke o go rogileo. Honorable, show my leader. Thank you so much. Show leadership. We appreciate you for being here. Show leadership. Yeah, last words to Batswana ka bonako, just 20 seconds. Nyame Batswana re nne patient ba gaetsho. Puso e tla tsama sentle, tsama le rona mo mosepelong. Re se kana nakakala le rona. A re tsama puso e ke a lona e rona re ha tota re le batlhanka ba lona. We want to serve you. That's why re sa batlo bidwa bo honorable bo his excellence because re batlhanka ba lona tota re tsama le to le mmogo. Yeah, gate ke ba le kwa bale. Ke mo foko. Are tsama le to le mmogo Batswana bandi ba Tlokweng re dumela go sentse gore tshwaragane ka mabogo re tle re gone gore dire Botswana o moša rona re ha re di 70 tsa lona re tswa re sa batlo bidwa bo motlotlegi bo honorable bo his excellency ka gore dumela gore ke rona ba ileng gore re batlhanka ba lona re ha go le direla itsamaisetse puso le itse re puso le bele mo diatleng tsa lona itsamaisetse re tle re gone go bona Botswana o moša ba gaetsho ke a leboga. Yeah, are you done? No, I'm done. I'm done. Yeah. I mean, this is how we sign out, baby. With a we are. Oh no! From the get-go, this station is now the ultimate power in the universe.